Wissen Sie, was das Schlimmste an einem chaotischen Haus ist? Es ist nicht der verlorene Schlüssel, nicht die zerknitternden Kleider im Schrank, nicht einmal die schmutzigen Ikonen. Das Schlimmste ist das Gefühl, dass Sie Ihr eigenes Zuhause nicht mehr kontrollieren, dass das Chaos Sie beherrscht, anstatt dass Sie das Chaos beherrscht. Ich bin Clara, 60 Jahre alt, seit fast 30 Jahren, mit demselben charmanten aber Mutter von zwei erwachsenen Kindern versprochen, Großmutter eines kleinen Mädchens, die bereits ein mäkeliges Zimmer mit Lavendel hat. Als ich errettet, was ich nichts Oberhausarbeit, ich war von der Sort, die falschen Produkt mischt, die Kleidung als Bleichen, lies, schon erschkip war, nur vom Versek zu putzen, aber dann passierte etwas, trägig Jahrvoller Feller, schuldvoll, Chaos, brachten mir bei, was kein Handbuch, Gemmels lehren kennt. Ich lernt als auf die Harttours, hört Ratschluge von meiner Schwiegermutter, von den Nachbarinnen, von Freundinnen, Andrisch Kurti, nicht, als werd ich mich auf ein Aufnahmeprüfung für den Haushalt vorbereiten, und die dann entdeckt ich die japanischen Geheimnis, wenn sie dieses Video dann schauen, sie sich wie will, Dinge liegen, Gerard auerhalb ihres Platzes, wie viel Energie rot in dieser wenn sie wirklich ein elegantiers Zuhause wollen, dann abonnieren sie den Kanal, aktivieren sie die Glocke, hinterlassen sie ein Like, denn was sie hut, entdecken werden, kann ihr Leben verändern, schauen sie, meins hat sich bereits verändert. Gewohnheit Nummer 1, weniger ist mehr, das ist keine Billigpose. In Japan ist Minimalismus kein vorübergehender Trend, es ist ein Lebensstil, ein Philosophie, ein Bewusst, die Japaner leben nach dem Prinzip das weniger sie haben desto mehr Freiheit sie fühlen. Minimalismus nimmt ihnen keine Dinge weg, gibt ihnen das Leben zurück, das unter ihnen begraben war. Ich hat 20, Tiefvi, 20, benutzt die nur 3, ich hat 50 Blusen, trug immer dieselben Zen, ich hat 1000 Dekorationen, macht nur 5, davon der Rest war Lärm, visueller Lärm, mentaler Lärm. Haben Sie schon bemerkt, wie wir uns darin gewöhnt haben zu viel Dinge zu haben Kleidung die wir nie tragen, Tiefvi, die im Schrank ganz hinten bleiben, Dekorational die nur Staub sammeln, all das macht Arbeit, Rot, Zeit, Raum, Energie. In Japan sind die Häuser einfach, aber jeder Gegenstand dort hat ein Klärfunktion oder ein besonder Bedeutung. Die Japaner sehen es vor, ein nützliches, schönes Objekt zu haben, anstatt sein Gegenstand, die kein Gefühl wecken. Das Ziel ist nicht, mit wenig zu leben, nur mit wenig zu leben, es geht darum, mit Absicht zu leben. Es geht darum, sich zu schauen, zu wissen, dass alles, was dort ist, Sinn macht, Freude bringt, das Leben, erlichter denken, sie darin, ihr Zuhause, zu betreten, die Luft leichter, zu fliehen, die Oberflächen frei, den Geist in Frieden, denken sie, darin, aufzuwachen, nur das zu sein, was sie lieben, nichts mehr, nichts weniger. Beginnen sie mit der, wie viel Belter, ohne Deckel, haben sie, wie viel, sehr Broschen, Gläser, bleiben, im Schrank, dann gehen sie, zum Kleiderschrank, muss dies Blues, die nicht mehr, passt wirklich noch da, sind, dies, Schuh, die, schmerzen, dieses, stuck, das, sie, nur aus, Schuldfüllen, oft bären, sie sind, nicht verpflichtet, urgent etwas, zu behalten, das ihnen, nicht mehr jont, weniger Dingen sich weit zu haben, macht das Aufregungen einfacher, reduziert den Schmutz erlichter die Reinigung, verlangsamt den Geist, wenn sie Mut überlastet, in ihrem eigenen Haus, unterdrückt Leben ist, das Problem, liegt nicht der Mängel, an Platz, sondern die Anhäufung von zu viel, das Übermaß schreit, das wesentlich flüstert, der Stillder, einfachen Dinge der Frieden Gewohnheit, Nummer 2 der Raum ist wieder, Mullimor noch Museum der Welt in Japan gibt es ein Konzept namens Danshari, es bedeutet verweigern, wegwerfen, los,
für die Japaner beginnt die Unordnung, nicht wenn etwas Eierhalbseins Platzes ist sie beginnt, wenn sie den Job bohren, die sie nicht brauchen. Ich hat ein Kleid im Schrank, ein wunderschönes Kleid, das ich zu meinem Hochzeitstag vor 5 Jahren trug. Es passt mir nicht mehr, aber ich bewahrte es auf, weil es mich daran erinnerte, als ich dunne war. Jedes Mal, wenn ich dieses Kleid sah, fühlt ich mich schlecht, bis ich verstand dieses Kleid half mir nicht. Es beschwert mich. Es gab einen Tag, an dem ich ein Schublade finde, und Scham fühlt. Nicht wegen der Unordnung, sondern wegen dem, was sie über mich offenbart. Sie offenbart Angstlosigkeit, sie offenbart Ähnlichkeit und Divergenheit. Sie offenbart eine Frau, die sich nicht erlaubt, die gegenhört zu leben, jeder Gegenstand, den sie aufbauen, ohne ihn zu benutzen, ist wie ein Stein in ihrem Rucksack. Sie sehen ihn nicht, aber sie fühlen ihn. Und mit der Zeit wird dieser Rucksack so schwer, dass sie nicht einmal richtig gehen können. In Japan glaubt man, dass das Aufbauende Unteigen deshalb ist wie zu verhindern, dass das Neue eintritt. Wenn sie ihr Haus mit Vergangenheit füllen, blockieren sie den Raum für die Gegenwart und die für die Zukunft. Denken sie, mit mir nach, was ist der Wert, Kleidung aufzubewahren, die sie nie deren Ehrenart, als sie dunner waren. Ein Geschenk von jemandem, der sie verletzt hat. Ein Kapuze Gurt, das sie schweren zu reparieren. Dies Gegenstand helfen ihnen nicht. Sie belassen sie. Der erste Schritt zu einem organisierten Zuhause ist nicht aufzuräumen. Es ist wegzunehmen, was nicht mehr die Art. Hier ist der praktische Gedanke, den die Japaner verwenden. Erfüllt dies noch ein Funktion in meinem Leben, wenn ja behalten sie es, wenn nein, danken sie, und lesen sie es gehen. 30 Jahr Versack unter Irrtum lehrten mich, dass Ähnlichkeit keine Leb ist. Es ist Angst, nehmen sie Hut ein Tasch. Gehen sie zu einem Raum des Hauses, wählen sie irgendein Ort jetzt, schauen sie sich ehrlich die Objekt dort an, fragen sie dient mir das, tut mir das, gut, benutz ich es, häufig, trennen sie mindestens, den Gegenstand, die sie spenden, oder entsorgen, QAnon, und wissen sie, was das Genst ist. Jedes Mal, wenn sie das tun, wird ihr Geist leichter, sie fühlen einen. Wenn sie anfangen, sich vom Übermaß zu befreien, beginnen sie bewusster zu konsumieren. Loslassen ist eine Kette der Liebe für ihr Haus, Liebe für ihren Frieden. Weniger Dienst, mehr Klarheit, mehr Leben. Gewohnheit Nummer 3. Die Ingunster ist Hilligs, Territorium. In Japan gibt es, in Raum, der Jenken, genannt wird. Es ist ein kleiner Ort direkt am Eingang des Hauses, wo alle ihr Schuh ausziehen, bevor sie eintreten, und es geht nicht nur Hygiene. Es ist ein symbolischer AKT, beim Ausziehen der Schuh lassen sie, als Zurich, was von außen kommt, den Schmutz, den Stress, die Problem der Arbeit, die Spannungen, der Streit, von hier an regiert, der Frieden. Wie oft lassen wir zu, das extern Problem sich, an unser Haus, kleben ohne es überhaupt, zu bemerken es, ist ich Zeit, das zu ändern. Früher kam ich nach Haus, und ließ als herumliegen, die Tasche auf dem Tisch, die Schuh, die Schlüssel am nächsten Tag verloren. Bis wir unseren kleinen Jenken Schuhfan, an kleiner Tisch, an Krabbetchen, an Garderobe und wissen sie, was passiert. Das Haus hört auf, wie ein Kriegsgebiet aussehen, sobald sie eintreten, der Eingang des Hauses, egal wie klein, wird als Bergensraum behandelt, ein Grenz zwischen der Außenwelt und der Innenwelt. Im Jenken gibt es normalerweise einen kleinen Schrank für die Schuhe, ein klein Bank zum Sitzen, und die sogar ein Blumenarrangement, das sagt, sie betreten einen sicheren Ort, sie können das leicht anpassen, schaffen sie einen Willkommensort direkt am Eingang, ein Saubermat, einen festen Platz für die Schuhe, ein Garderobe für Taschen und die Schlüssel, und wenn sie möchten,
ein klein Pflanz, wenn sie sich den Eingang ihres Hauses kümmern sie sich die Energie, die mit innen eintritt, ein organisierter Eingang mfktcam des Tags, der sagt angekommen, hier ist ihr sicherer Hafen Gewohnheit, Nummer 4, Gids, Ding hat, Platz, undeferte. In Japan gibt es ein Lektion, die Kinder lernen, bevor sie überhaupt zur gehen. Wenn sie es von seinem Platz genommen haben, bringen sie es zurück, klingt albern, nicht wahr, aber dies Gewohnheit allein verhindert bereits die Hälfte des Chaos in ihrem Haus. Kennen sie den Moment, in dem sie den Schlüssel verloren? Also, ich benutze die Deutsch gegen. Ich habe die Fernbedienung viermal in einer Woche verloren, bis mein Mann mich mit diesem Gesicht ansa von jemandem, der ein ernstes Gespräch führen muss, angesagt, Liebling, das Problem ist nicht die Fernbedienung, es ist, dass sie nie an denselben Ort zurückkehrt, und hat recht, wenn sie jedes Ding an seinen Platz stellen beginnt, sich das Haus von selbst zu organisieren. Die Japaner verwenden Tablets, Kleinkisten, Krüppchen, Nixters, das Geheimnis liegt in der Logik. Jedes Ding, das ins Haus kommt, braucht einen Platz zum Bleiben, und jetzt kommt der Teil, denn innen niemand Oberorganisation erzählt, die Oberflächen frei zu halten, ist ein goldener Ratschlag, ein sauberer Tischvermittelt Ordnung, leer Oberflächen, ATMen und, wenn ihr Haus atmat, ATMen CMIT, wenn sie mir anschauen, sie sich wie viel Dinge sind, Jared Auer, halbiers Platzes. Ein klares Haus beginnt mit klaren Entscheidungen, Gewohnheit Nummer 5. Putzen ist ein tägliches Ritual, Hinawachanfilter, in Japan, ist die Hausreinigung, Schwerverpflichtung es ist ein tägliches Ritual, ein Gest der Fürsorge, früher ließ, ich als, für Samstag, Samstag.com, war kippt Haus, das Haus sah, wie ein Kriegs, GBIOs, ich went vor Mudgit Bavar, ich anfing bis ich die Strategie, 10 Minuten pro Tag neerzen, und wissen Sie, was passiert, der Samstag hört auf, ein Folter zu sein, haben Sie Gemmels versagt, nur 10 Minuten, pro Tag der Reinigung zu widmen, ich fing demart, und unbemerkt, das sich das Haus von selbst organisiert ATMNC mit mir, in japanischen Schulen reinigen, die Schule, von klein auf ihr, eigenen Klassenzimmer, und sie tun dies mit Respekt, nicht mit Beschwat, weil sie galant haben das die Pflege des Roms, in dem man lebt, die Pflege des eigenen Geists, ist dies Tradition, heißt Osojijiken. Jeden Tag nach dem Mittagessen, widmen sich die Schüler für etwa 15 bis 20 Minuten, den Reinkesophaben, sie sind in Kleingruppen, unterteilt und jede Gruppe ist, für einen anderen Bereich, verantwortlich die Japaner, wenden die Logik von wenig, aber konstant und wenn etwas heruntergehen ist, reinigen sie es sofort, wenn die Spül schmutzig ist wischen, sie dort direkt ein Touch, demot sammelt, sich der Schmutz nie an. Aber die Reinigung ist nicht nur das Abuschen eins Touches, es geht darum, die Vorhänge zu öffnen, damit mehr Naturliches Licht eintritt, einen Mikbel zu bügen der die Energie blockiert, ich entdeckt, das allein durch das vollständig Öffnen der Vorhänge, jeden Morgen mein Wohnzimmer zu Milgräser wurde und als ich die Position inner Lamp im Schlafzimmer undert, begann ich besser zu schlafen. Es sind Details, aber es sind Details, die Frieden bauen. Und die Rend ihr Haus sauberer Word verstimmt auch ihr Geist, auch an zu reinigen hilft, in an zu heilan wenn in an dieses Video, bis hierher, geholfen hat, hinterlassen, sie ein Like demot, YouTube Ways, das is sich lohnt, mehr Frauen wie inan, zu eigen, und sie in den Kommentaren welch dieser Gewohnheiten sie bereits ausprobiert haben oder welch sie in ihr Leben integrieren möchten. Gewohnheit Nummer 6, das Haus spiegelt das Hers weiter. In Japan gibt es die Idee das der Zustand ihres Hauses den Zustand ihrer Seele seht,
Wenn das Haus unordentlich ist, liegt es oft daran, dass das Mood ist. Wenn es Ansammlung gibt, huenon verborgen Wunden existieren, als mein Jüngster Sohn für die Universität das Haus verlieh bemerkt ich, dass sein Zimmer zu einem Lager geworden war. Ich bewahrte die dingy seiner Kindheit auf, die Schulpreis sogar die Babykleidung, es war nicht nur, es war Nostalgie, die sich in Gewicht verwandelt hat. Als ich das Zimmer meines Sohns freigab unbemerkt, wie sehr das Haus unsere inner Energy widerspiegelt, wanderte sich Ethos in mir es ging nicht mehr Aufgummen, es ging darum, auch meinen Geist zu reinigen, nutzlos Objekt zu Haus aufzubewahren, ist wie ein unsichtbares Gewicht im Herzen zu tragen, jeder Gegenstand, den sie loslassen, ein Lass weniger in der Brust. Die Pflege des Hauses ist nicht nutzt, es ist therapeutisch, sich die Umgebung zu kümmern, in der sie Leben bedeutet, sich ihren Geist, ihr Emotionen, ihr Energie zu kümmern, jede Ekte, Hauses treit, ein Stück von innen, die Mikbel, die sie geholt haben, die Bilder, die sie aufgehängt haben, die Fotos, die sie auf die enriched gestellt haben, all das spricht darüber, wer sie sind, aber mit der Zeit können wir uns darin, wir hinauf zu sehen, wir hinauf zu fliehen, und dort liegt das Risiko, im Autopilot zu leben, in einem Raum, der sie nicht inspiriert, der sie nicht inmarmt, der ihnen keinen Frieden gibt. Schlägen sie für einen Moment die Augen, und denken sie in ihr Haus, wie sie es gern sehen werden, wie fühlt sich dieser Orten, wie lasst sie fühlen dieses Haus existiert, undes Wortet darauf, dass sie es schaffen, die Japaner halten die Umgebung mixapsit, och mit kleinen Häusern, sie stellen Blumen ins Badezimmer, sie verbenden Sandfris, sie wollen wenig decorative Objekt, aber alle mit Bedeutung, sie reinigen die Fenster, das Licht hereinließen, sie halten Pflanzen, die Leben symbolisieren, sie verdienen, in einem schönen sobrieren, unfriedlichen Ort zu leben, egal wie groß ihr Haus ist oder in welchem Viertel sie wohnen, sie kennen, mit kleinen Einstellungen, ihr Zuhause in ein heiligem Verwandel, einen Orte, an dem ihr Seele ruht, beginnen sie mit einer Eck einem Stell, einer Wand, zünden sie ein Kerzen, spielen sie Musik, nehmen sie weg, was ihnen nicht getut, und lassen sie ihr das Haus mit Prozents bewohnen, denn wenn sie ihr Haus mit Lieb behandeln, antwortet es, und der Frieden, den sie drogen, so sehr suchen begend, hier drinnen zu entstehen. Ihr Haus muss nicht perfekt sein, es muss ihr sein. Gewohnheit Nummer 7 kleintäglich, Gesten bauen das Unglück in Japan, gibt es etvos, das will, als langweilig betrachten, die besten der Gott, aber sie verstehen, was wir ja broschen, zu begriffen es, ist nicht die riesige Anstrengung eines Tags, die transformiert, es sind die kleinen Gesten, wiederholt, die dauerhaften Frieden aufbauen. Ich selbst batcht, ich brocht einen ganzen Tag, das Haus aufzuräumen, bis zu dem Tag, an dem ich 2 Stunden damit verbracht, die Autoschlüssel suchen zu 2 Stunden, und die ich kam, zu spät, zu einem wichtigen Arzttermin dort verstand. Das Chaos stall mir viel mehr Zeit als jede klein täglich Gest, viel Japanische Familien haben Ritual, die so einfach erscheinen, dass sie albern erscheinen, aber sie sind es nicht. Beim Aufstehen öffnen sie das Fenster, sie lassen die Luft herein, sie glitten die Matratz oder die Deckgut, sie bewahren den Pyjama an seinem exakten Platz auf, sie bereiten den Tee mit Rouge, 10 Minuten, nicht mehr, aber diese 10 Minuten setzen den Ton für den ganzen Tag. Und danach dasselt, sie waschen die Küchenspül, wenn sie mit dem Geschirrspülen fertig sind, stellen sie den Schwamm im Sinnenplatz, dies einfach Gest der Ordnung, schafft das Muster für das ganz Haus, sie legen die Gegenstand weg, die außerhalb ihres Platzes wären, sie bereiten
die Kleiden für den nächsten Tag vor, als ich anfing klein täglich gesten anzuwenden Fault, ich wie das Haus mit mehr Leichtigkeit, Ease, war, als word ich Rom für, etwas News schaffen das geboren worden Salt, dies jeden Tag gemachten, gesten schaffen, einen, Rhythmus, durch das Haus vor dem Chaos schützt, get nicht perfection, get Process, get deinem, jeden Tag zuweilen, sich den Ort zu kümmern, an dem sie leben, denn dieser Ort kümmert sich Zurich sie, der Unterschied, zwischen einem Haus, das atmet, und einem Haus, das erstigt, liegt nicht in der Grage, liegt nicht im Geld, liegt in den kleinen täglichen Gesten, die sie wollen zu tun oder nicht zu tun, sie müssen, nicht Notstepansion, dies, sie Gewohnheiten, anzuwenden, eigentlich, müssen sie, wieder das, Land notch das, Haus notch das, Leben, und sie müssen nur den ersten Schritt innerhalb dessen machen, was hut für sie möglich ist, beginnen sie mit einer, Tasch mit Dingen zum Spenden, oder mit 10 Minuten, Reinigung, oder in dem sie eine Nerver, sich schaffen. Die Überforderung beginnt in und, wenn sie die Kontrolle über ihr Haus, bebernehmen, verndert sich auch, etwas in ihrem Herzen, denn im Grund wollen, where alle Frieden, und der Frieden, beginnt an dem Ort, an dem sie leben, lesen sie schnell die 7 japanischen Gewohnheiten, zusammenfassen, die sie, gerade kennengelernt, haben 1, weniger ist mehr, 2, der Raum ist kein Malima, 3 die Eingangstür, ist heiliges Territorium, 4 jedes Ding, hat einen Platz, 5 Putzen, ist ein tägliches Ritual, 6 das, Haus spiegelt das Haus, weiter, 7, klein täglich Gesten, bauen das, ungut, 7, Gewohnheiten, 7 in Gedanken, ein woanders, Zuhause, wenn dieses Video sie irgendwie, inspiriert hat Urslan, sie hier unten welch, die Surge Gewohnheiten sie bereits, ausprobiert, haben oder welch, sie in ihr Leben integrieren möchten ich, ließ sie Toschen Eden us. Wenn sie dunken das mehr, Menschen das Friend müssen, teilen, sie diesen Inhalt, mit jemandem, den sie lieben, abonnieren, sie den Kanal, für weitere Videos, wie die Estis, aktivieren, sie die Glock, unterlassen sie uns gemeinsam Zuhause in ihnen wären, zufluxert, de Friedensverwandel, sie verdienen Gott zu leben, unter ihr Haus Kinder, Anfang von allem Sinn, wir sehen uns in nächsten Video. Mit mehr Geheimnissen, mehr Wahrheiten, und mehr Inspiration, demut ihr Haus dieser Wort, ist, von dem sie immer, geträumt, haben, Reisage, Umarmung, Andenken, sie deren, sie müssen nicht perfekt sein, sie müssen nur, anfangen, denn ein organisiertes, Zuhause ist kein perfektes Zuhause ist ein Zuhause, das, mit innen,